Dag. Zo mooie tuintjes kunnen jullie ook bijna in het centrum van de Praag vinden. Hè? Dat is normaal niets te zien. Het is ergens tussen die bouwen, tussen die gebouwen. Maar dat is toch prima, hè? Voordat wij start de juiste trip voor vandaag gepland. Wij zijn nog steeds zelf zonder gids door die Praag lopen. En museum Regni Bochemi. Museum Bochemi. Hè? Het is toch een goede locatie. Kijk maar eens, vandaag met die tweede dag, die weer is veel beter. Is eindelijk zon te zien. En nu die Hradczany Praag, die Praag en Karel Brug lijkt veel beter, hè? Wij zijn in Praag, dat weten jullie al. Wij starten zo'n trip. Die man met umbrella, een wit en blauw umbrella is onze gids today. We hebben al ticket to there. Yes. There will be go later. Daar zouden wij laten gaan, maar nu wij wachten onder die Karel figuur. We hebben net een korte introductie gehad over deze trip en over kort bezoek op Karelsbrug. Dus inderdaad, we staan in 1611 en die oudste figuren, die zijn hier, zijn echt in donkere kleur. De rest is later of gerenoveerd. En dus ook die cross, wat ben ik gedaan? This is the place where St. John died. It's right in the front of us. I'll tell you the story there. En hier is ook die tweede plek. Waar is die een persoon van hier dood? Die twee meest belangrijkste punten van deze brug. Ja, zo wij horen nu. Die meest belangrijkste persoon op deze brug is St. John. Oud 1411. Die was de priest, die was ook verantwoordelijk voor die secrets van de koningsfamilie. Maar koning was jaloers en wou alles op familie weten. Dus St. John was getortuurd. Op de plek om het midden, die plek wat we jullie net getoond, daar was hij in de river vroeg. En ze konden die niet vinden. Ze konden zijn lichaam niet vinden. En dat is achter historie, waar ook protestant staat hier in Praag, in Tsjechië. En hier Tsjechische Republiek staat. We gaan uit de Karelsbrug richting de nieuwste deel van de oude stad. Is straat met behouden Romeinse kerk, net in functie. En op het eind van die straat is de meest bekende plek met
graffiti, echt bekende in Praag. Officieel graffiti-muur die bestaat vanaf Tweede Oorlog, na Tweede Oorlog, vanaf communisme, occupatie in Tsjechië, Czech Republiek, Tsjechoslowakije Republiek eigenlijk toen. Nou, zo weten wij is dat niet meer Tsjechoslowakije Republika, maar het land is verdeeld en is ook apart Slowakije en is ook Tsjechië. Dus als jullie lopen die straat aan de leftkant verder, jullie kunnen die bekende graffiti muur kijken met die woorden, met die zinnen die bestaan daar vanaf 1948 tot 1999, maar ook nu. Dus wij... But this one is just for these special. Ja, kijk eens. Dit is die oudste tram, wat is tot af en toe, oud 1920, wat is tot af en toe in Praag gebruikt. Het is een mooie manier, nog met conducteur. Waarbij dat hier zit, die regering, president in iedereen, is natuurlijk controle van de lichaam. Veiligheidscontrole. And at the moment, it was decided Kasteel would be the seat of the president. And logically, it had to be transformed. On the other side, quite lots of things were open to public. So you can visit the royal garden nowadays, you can visit some of the palaces and other buildings. Yet half of the castle is still either the presidential residence or presidential office. Because officially, president still lives at the Prague castle. Not direct on the palaces, but in castle premises. If you look to the other side, we can see there is one more garden. It was also established in the 16th century. Direct naar ingang, we kunnen twee gardens zien. It's partially serving for these purposes as well, and because it's close to public, at the very end of the garden, hidden behind the riding school, is the residence of the president. Ja. Official residence. Achter daar is officieel residentie van de president. Dus hier de president woont ook in het kasteel. Niet alleen onze koning. Can't see because of the track, but normally you can see even soldiers, despite the fact that they would call it military. So we are right now approaching to the northern gate. At this moment, castle complex. Wij gaan naar de kasteel vanaf noordkant. The gates are guarded by the soldiers. That security we passed through, it was the state police. This is the army, a special troop called the presidential or the castle guard. All three Ja, of them. dat is second controle, zoals jullie zien. Daar was controle van de politie. Nu is controle van die leger. They are there in the ceremony, Omdat dat is die hoofdstad waar is ook deel van het parlement, waar zijn de ministers. Nieuws. Ik denk dat heel veel van jullie hebben Mission Impossible gezien. En dat is duidelijk gezien. Dat eerste deel was op de Karel Brug gefilmd. Maar het is niet zo vaak bekend dat ook die film Ghost Protocol was ook hier, niet in Moskou. En daar was inderdaad die scène opgenomen. Goed. Oké. So this is it, the first castle courtyard. Smallest, youngest, yet the most important. De jongste poort naar die kasteel is voor ons. Ceremonies of the royal family nowadays. The president organizing the special ceremonies or the changing of the guard. And as I mentioned, you won't recognize it different because everything was precisely designed according to the original, including the architecture details and including, for example, the decorations. So the gargoyles are still portrayed as evil creatures. En die is originaal.
There's only one single detail, which is proving the age of this building. Fortress. When you look between the towers, you can see there's a big rose window, typical details for the catchers. Look below the rose window, bottom right and bottom left. You can see there are 4 gentlemen portraits, 2 on each side. Can you see them? So look how they are dressed. Seats. These are the architects who completed construction at the beginning of 20th century. Binnen die kathedraal op de Hradskiprat, czyli na dus op Praag Kasteel, is mooi behouden. De oudste kerk in de Tsjechië. En 20 chapels heeft hij. Oké, we hebben net met 1 entrance met onze ticket binnengekomen. Chapel van de bishops. We zien hier 2 bischopsfoto. Franciszek, Tomaszek. So the third chapel of the church is the new Archbishop Chapel. That's why only in front of this chapel you can find the removable part of the floor, which can open the entrance to the crypt where the archbishops are buried till these days. As I mentioned, it's a functional church, therefore there are of course lots of details added still. Het was toen die oude altaar, maar die artist was, we hebben net gehoord, was converted. Dus voormalig die altaar was nooit gebruikt voor die kerk richten. Most of the church was quite clear. To be fair, there are some others, especially the third royal family. In the late 15th century, a Polish royal family, the Aglos, accepted that would be a couple of deel van die kathedraal, die gothic deel. Hier is alles rijk, alles vol. On one side of Prague, which is called 5 languages, he was able to write it. On the other side, let's say, superstitious people was following others. When he's reading from real marble, it wasn't that expensive. It was a nightmare to transport the blocks over the Alps. So only really that's lovely. This block was Hoofdaltaar. En hier is ook. En hier is ook. from Prague was the bridge back to Germany. But of course, far more interesting than to see soldiers is to see how Prague looked like in those days. So starting on the right side, you see the area of the Prague castle, still with the fortification walls, still with the deer's is garden walls. stare, You can see the a kitchen nowe of miasto. as was the St. George's Basilica, but missing tower because it was Oude still better destroyed by the Great nieuwe Fire. stad. Natuurlijk, beide zijn oude, Next to castle is in the area of the lesser town. It's after mijn, fire maar appearance, die so you can see kant quite van straight wide Zevenino street, palaces is and lots of gardens. nieuwe No stad church of St. Nicholas because it was built about 100 years en later. die andere kant, wij waren bij gestart, andere kant van de Karel Brug, is ook oude stad, echte oude stad van 13e, 14e. Gaan verder, Volgende kapel. As I mentioned, in those days people are not extra educated. So when they're approaching to pray to St. John, they can again read a painting like a comics. It's like all in one. You can see left to confession. You can only think why he's crying or pale. Queen had told him, because as you can see in main scene, he's swearing not to say a word from a confession.
In the background, you can see what happened to him. He's falling off the bridge. St. John was always buried in this church because he was a friend of the Archbishop. As a saint patron, he was supposed to have far more representative grave, which became a very popular pilgrim place. So when processions were passing by, people got information about the story and everything, and then they were proceeding to the tomb. First, we are passing Tomb of St. Vitus, which seems to be extraordinary once you see the Tomb of St. John. One of the most beautiful examples of the Baroque design in this church, and also one of the most expensive things, because chronicles are mentioning 2 tons of pure silver when used for this tomb. It's beautifully decorated, and not only the angels, but also the coffin is nice design. And if you look carefully, you can see there's one interesting detail, the keyholes. As I was mentioning, Baroque is visual light. People like to see the rest. So for example, when you look on this altar, you can see there are glass spaces and there are bones. So when procession was passing by, we wanted to see the bones of St. John as well. So inside of the silver coffin, there is one more made of glass. So for the procession, they unlock the sides, people can see the bones through the glass, and they will look up again. It was happening only in the 18th century, because the late 18th century brought enlightenment period. Reason. The most valuable and the most beautiful ding hier. Die was alles aus der Silber gemaakt. You can see it on the carving, all the altars, statues, paintings, everything was to the baskets from away to keep the church. Ja, nu zijn wij in de deel van die originele ruimten van die oude kasteel. Ene van was de koning, andere was de koningin. Designed for the private purposes of the king, not for the residential purposes. But when there was an audience they were running on, and King Senat became too tired, this was the place where he could relax. Origineel gezien voor de koning. Not official, maar voor As it was privaat all the gebruik van residential de koning. part, it will be definitely enough for the Habsburg. De koning van de kasteel. De koning met de uitzicht naar de tuinen. It was the ordinary window of the town hall and quite ordinary members of the city council. And it started the uprising against the Catholic Church. But it had influence on the local situation on European history. Second defenestration was town hall as well was almost forgotten, but the third one became really famous. It was the window of the royal. This Wij zijn in de kamer waar aristocratisch supporting the independence of the Czech kingdoms. It was one of the first things Habsburg cancelled after the most Battle of Mountain. In the 17th century, the hall served most as a judge court only. The church is replica, but it's precisely designed according to the original. This is how more or less looked like in the 16th, 17th century. And on the walls, you can see the portrait gallery of the Habsburgs. Those who lived and ruled in the 18th century. I was going to mention the name of the women. Koningskroon, The only women on Czech and Habsburg. Apel en The second portrait is Czech. her husband, Francis Lorraine. And as I mentioned, the parents of 16 children, 11 daughters, 5 sons. Maria Theresa used her daughters for the wedding diplomat. Basilica was given to the newly established monastery, and as an ordinary monastery church never needed any special renovations. That's why it's like almost untouched in the original Romanesque architecture. Just the front wall was added later on Baroque style. Thanks to this is a place which is quite crazy yet highly interesting.
It's like open textbook for op de architecture. Kasteel You can Praag. see Romanesque on the towers. You can see Gothic on the back of the Sun White Also cathedral. with the You can see tower, Renaissance on the Art exteriors of Gothic the Royal Palace, Baroque on the front part, and classical style on the Green Palace next door, which is, by the way, built by Maria Theresa as an educational institution for young aristocratic ladies. Nowadays, it serves as a regular office building. This is the reason why Prague is so popular among the visitors. Quite small, very compact area. i St. George. Kerk. Dat is inderdaad klein. Het is niet zo groot. Van binnen. St. George Kerk. So right behind me you can see the wooden footprint Bratislav, the father of St. Wenceslav, the one who established the church. Upstairs on the right side is, for example, St. Wenceslav, who educated in church and religion. But a few decades later, the church was given to the newly established monastery. It was Benedictine women monastery. Now, the church is separate from the outside wall. So they were not using the church completely. The big space was half empty because they were usually watching the services in separation. The original church was... Een kleine rood. Wat toont ons die geschiedenis van die kerk. Hoe was het in origineel gebouwd? Origineel. Eigenlijk was dat vergebouwd na twee branden hier. Vanaf die eerste kerk tot die tweede en tot die derde wie na reformatie was hergebouwd. Omdat de eerste brand was in 1411, de tweede was in de 1611 en die laatste hergebouw was in 1711. Welkom op de Hodenstraat. Zo mooi, kleine straatje. So this is it, the famous Golden Lane, the most romantic part of the Prague Castle. But trust me, like here... Alchemisthuis, die beneden. Kamer. En wij gaan naar die bovenste kamers. Alchemist. Martialkamer. En ja, omdat Goudenstraat ooit was eigenlijk huis voor die leger. Mensen hebben niet zo lang tijd hier gehad. Wij zijn in het tweede huis, waar kunnen wij die wapens hier. Kleine schwerter ook. Van die oude tijden, van de 1411. Hier zijn je die schijven. Hier wij kunnen zien
soorten van die wapen gebruikt door die verschillende eeuwen. Zien verschillende ambachten, hoe was ja, juwelier, hoe was kleden, hoe was ja, verschillende oude ambachten. Dat is toch hier te zien, ceramiek. Maar nou, ik denk wij zijn klaar met deze trip. Bij de Kasteel en die Karel Brug. Bedankt voor jullie om te kijken. Ik maak nog een kort video van de Golden Straat voor jullie. En dat is Gauws oude videocameraman Jozef Kazda. Hij heeft hier gewoond. Hier gewoon film monteren. Kijk eens. Oh, is goed. Weet je wat? Wij doen nog wat voor jullie. Die ouderste gevangenen. Dat is eigenlijk het laatste deel voor de uitgang. Als iemand vindt de markt heel leuk, dat is zeker wat voor hem, hè? Ja, hij was dicht en was klaar. Hij kon niets meer doen. Kijk maar eens nog laatste keer op die Praag panorama. Deze keer uit de Kasteelberg. Het is mooi uitzicht in de achtergrond op Karel Brug. En op de oude stad in de Praag. Die is nieuwe oude stad in de Praag. Zo hebben wij al tijdens de trip gehoord. Luister maar even, maar onderweg naar beneden. We hebben zo mooie, zoveel trapjes langs de burgmuren. Dat is toch prima. Sorry.
Wij zijn in de terrein op Senat. Dat is een van de groep van het parlement. Bij ons, bij alle landen. Met de tuinen. Oude Senat. En die tuinen zijn gewoon met vrij toegang. Kijk eens. Wat een mooi vogeltje. En die loopt gewoon door, hè. En die vrije toegang tot zo'n prachtig park. En wij zijn nog steeds in de Senat-tuinen. Die eerste kamer. Kijk eens. Die boven hebben wij Kasteel met die president. En hier, wij hebben zo'n prachtig uitzicht. Kijk eens. Ja, dus mijn bezoek in Praag is bijna voorbij. Morgenochtend ga ik verder. Dus die is eigenlijk, als het goed is, als niet meer interesse toevallig vinden. Dat is het laatste materiaal, de laatste video van de Praag, laatste stuk. Ja, ik weet dat, ik zeg het al. Maar kijk eens. En hier wij hebben die stage met zitraamtjes, met zitplaatsjes. En dat is normaal toegankelijk, gratis om te bezoeken. We hebben zo in Den Haag, vergeet maar. Maar kijk hoe prachtig het is. Sort of chapelle. Kijk hoe mooi is de muur daar.